When you came, what did you expect? For how long time you expect to stay in Lebanon? لا كنا فاكرين حتى الآن فاكرين الشهر شهرين بنخلص. من أول ما جينا كل مرة نقول شي شهرين ثلاثة هالسنة تخلص. هلا إذا نقول شهر شهرين إن شاء الله تخلص. Pro velkou část Evropanů skončila migrační krize uzavřením dohody s Tureckem, které teď zajišťuje, ať se lidé prchající z Blízkého východu nedostanou dál do Evropy. Většina Syřanů utíkajících před válkou dnes zůstává v okolních zemích. Na počet obyvatel jich žije nejvíc v Libanonu. Tahle země o velikosti jihočeského kraje, která leží mezi válčící Sýrií, nepřátelským Izraelem a Středozemním mořem, jich hostí až 2 miliony. Kromě nich tu žije asi 500 000 Palestinců, kteří sem utekli z Izraele před 70 lety. Sami místní ze země utíkali během 15 let trvající občanské války, která skončila v době, kdy u nás padala železná opona. Během naší cesty jsme potkali i jednoho bývalého uprchlíka, který se z Libanonu dostal na západ na začátku občanské války. You know, it's being someone who's immigrated myself as a child at the beginning of the Lebanese Civil War, and you know, hearing bombs falling, schools closing, devastation occurring, and being accepted into a country where I can thrive artistically, you know, is absolutely important. You know. Z lidí, kteří ze Sýrie uprchli do Libanonu, jich dnes nejvíce žije v údolí Beka. Údolí se táhne celou zemí podél hranice ze Sýrií. Do centra Beky se jedeme setkat s Ramzim Abu Zaidem, který tu pracuje pro organizaci Caritas jako koordinátor humanitární pomoci. After 4 years since people from Syria started coming, has the relations between Syrian people here and Lebanese population changed somehow, or it remains the same more or less from the beginning? As you may know, the Syrian people has been our neighbors way before the crisis, and it was like two nations without borders. We can go, Lebanese can go to Syria, and Syrians can come to Lebanon without any restrictions. And we were used to each other before the crisis. They occupied us for 20 years, so it's a relation. It's a very special relation between two nations. And when the crisis started, we gladly received them as our special guests in Lebanon. There was the problem that people were not led to leave the camp, that it was illegal, and it could happen that police will just take them if they leave the camp. Is it common that many adult people of these camps have the experience of being arrested for such kind of trespassing? Yes, I think yes. Yes, can you? All of them. Abu Ahmed žije v táboře se svou ženou a 4 dětmi. Utekl z Alepa v roce 2012, když na předměstí probíhaly tvrdé boje mezi Asadovou armádou a opozicí. Od té doby jsou s dalšími 200 lidí v malém táboře poblíž hlavní silnice, která spojuje Damašek s Bejrutem. What are the hindrances of going back to Syria for you right now? حاليا ما فينا نرجع، ضيعتنا خط نار. من هون النظام ومن هون المعارضة. ثوار. أكثر شيئين صارت المعيشة هناك صعبة. ما في أمان. If the regime will control all the territory and when the war is over, is it safe situation for you to come back or it's not? لا. فضل المعارضة تسيطر. لأن إذا رحنا لهناك موقعنا كسلنا بده النظام ما يخلي حدا. مستحيل. أنا منطقتنا هناك صارت كلها إيرانية. حاليا يعني. Did you think also about going to another country than to Lebanon, like Turkey or to Europe? بوقتها احنا جينا لهون لبنان كنا نحكي عربي. تركيا ما كان مفتوح الطريق.
وحاليا ما فينا نطلع برا لبنان على أي دولة إذا ما عن طريق الأمم. Do you have any favorite country like where you would like to go? لا، أي دولة تحترم الإنسان ونتعلم الأطفال فيها، نعلم أطفالنا أهم شيء. يعني هلا ما في حدا بالمدارس، يعني راحت علينا كبار يعني صرنا، بس الأولاد. What are your plans for next month or like next year? شغل وساكنين، معيشة فقط لا غير. ما في شيء يعني. لحالي شخصيتي فيني فل، بس ما فيني فل لازم اخذ عيلتي معي. انا فيني اطلع على اوروبا. انا فيني اطلع على اوروبا تهريب من طريق تركيا، فيني اسافر على تركيا واطلع، بس اذا ما اخذ عيلتي معي ما فيني اروح. هذا السبب يعني بارك هون. واي مشاريع، ما المشاريع تحطمت كل المشاريع. اذا كنت ناوي تعمر بسوريا ما فينا نتعمر، وهون اذا بدك تشتري بيت او بدك تشتري سياره بيكلفنا نحن بالنسبه لنا تكلفه بعضها. اذا بدي اشتري هلا، انا اقول لك بدي طموحي ما عاد اروح على سوريا، بدي اشتري بيت هون حوالي $70,000، بدي 70,000 سنه تلمه. كنت بسوريا $10,000 انا اعمر اوتيل مطبخ وحمام اسكن فيهم. Základní materiální pomoc a podporu a také monitoring životních podmínek syrských uprchlíků v Libanonu zajišťuje úřad nejvyššího komisaře OSN pro uprchlíky. Z uprchlických táborů jsme proto vyrazili do jejich centrály v Bejrutu. Have they started returning back to Syria or not yet? Well, refugees really dream about going back to Syria, but they're not able to do that at the time being because they have concerns, they have fears. Most of them come from areas that have been completely destroyed. They have lost their livelihoods in Syria, their homes. They cannot even recognize the streets that they used to live on. So the majority of refugees remain here and live in destitute conditions here and hope that one day soon they will be able to go back to Syria. As nowadays there is every fourth or every fifth person living in Lebanon a refugee, what is the influence it has on the Lebanese society? Well, it's staggering in many ways because, as you said, 1 in 4 people in Lebanon is a refugee. And Lebanon is hosting the biggest number of refugees worldwide per capita and in comparison to its size. So we're talking about a country that's already fragile, that's come out recently relatively of its own problems and civil war, and that's suddenly having to accommodate 1/4 of its population in refugees and help them and provide them with the support and care that they need. Is it possible to say, to assess somehow what is the share of refugees who would like to travel from Lebanon to third countries? Look, we don't have a scientific assessment, but I can tell you that at the very beginning of the crisis, most of the refugees would tell you, I want to go back home. They would not even, some of them had not even considered enrolling their children in school here because they thought, I'm only here for 2 weeks. It's okay, I'm going to go back very soon. But as the crisis dragged on, and because there's no end in sight when it comes to the war, many refugees now tell us that they would like to leave because they want to be able to plan, to educate their children, to plan for their lives in better conditions. And in Lebanon, more than 70% of the refugees are living under the poverty line. So as a result of these conditions and the fact that they know that return to Syria is not available to them, unfortunately, in the immediate future, they talk more today than before about wanting to be settled abroad. Syrská vláda Bašára Asada začala oficiálně vyzývat uprchlé Syřany, aby se vrátili zpět do země. Také nedávno zvolený libanonský prezident Michel Aoun, který sympatizuje se syrskou vládou, vyzval začátkem roku k přesídlení uprchlíků z Libanonu do bezpečných zón v Sýrii. Tento požadavek zdůvodnil tím, že vývoj událostí ukazuje, že Asad do budoucna zůstane syrským prezidentem a pokračující přítomnost syrských uprchlíků by vedla k opakování palestinského scénáře. Po vzniku státu Izrael v roce 1948 totiž do země přišlo 500 000 Palestinců, kteří v zemi čekají na návrat do Palestiny ve 12 velkých uprchlických táborech spravovaných OSN už téměř 70 let. Většina Syřanů, se kterými jsme se v Libanonu bavili, se nicméně návratu domů obávala. Zmiňovali strach z represí šítské vlády vůči většinově sunnickým uprchlíkům,
Nechuť k povinné službě v armádě, která jen před pár lety srovnala se zemí jejich města, nebo strach ze stíhání tajnou policií za podporu vzbouřenců na začátku události od roku 2011. Palestinští uprchlíci začali přicházet do Libanonu téměř před 70 lety. Aby jsme zjistili, jaké je to být 70 let uprchlíkem, přijeli jsme do Šatíly, tábora na okraji Bejrutu. Budeme se tu bavit s Abu Mujahidem, který tu přišel, když mu byl 1 měsíc, na podzim roku 1948. Dneska Abu Mujahid vede v Šatýle Centrum pro děti a mládež. Organizaci, která tu spravuje školu, knihovnu a kulturní centrum. Shatila life is not for human being anymore. Now, my dear, we are 68 years refugees. We are still the same like we were in you have car, we have car. You have education, we have education. You have ambition, we have ambition. You love your children, we love our children. You look for the future, we look for the future. So why we have to be squeezed like this? Who will release the Palestinians from their pain? The people who are coming from Syria, they have high ambition or they have a high expectation that they will be received well here. While people are already poor, already suffering here, already they are discriminated here, they are margined, so they don't have a lot to provide to them. So they feel disappointed. So do you understand then that people are joining those organizations like ISIS or other, like if living in such conditions? Nobody born bad, nobody born a criminal. Everybody born good and nice, but the circumstances sometimes you put people in, you force them to act wrong. So now, as you see, in Palestine, in Lebanon, in Syria, in Yemen, in Iraq, in Bahrain, in Egypt, in Tunisia, in Sudan, in Somalia, where these countries, why all of them they are bad, all of them they have to have war. I don't think it's religion. I believe this ISIS or other organizations who fight on behalf of the God, there is no God behind them. I think their God is United States government and French government, German government, British government, Italy government, those who are behind them, who are supporting them. Even in Sweden, the Scandinavian who sell weapons, they are behind it. Saudi Arabia, all those regimes who are behind the war. When those took the decision to stop the support, it's finished. Kromě Syřanů přišli ze Sýrie do Libanonu kvůli válce taky Palestinci, kteří žili už desítky let v táborech v Sýrii. Libanon je tak pro ně už druhým útěkem. Tony Collins pracuje s mladými uprchlíky ze Sýrie a Palestiny v táborech na severu Libanonu. Přijel jsem před rokem ze Skotska a mimo jiné tu s nimi dnes nahrává rap, který potom prodávají na internetu, aby měli peníze na výbavu nahrávacího studia nebo plátno na promítání filmu. You know, it was an eye-opener to see what the situation was really like with all the Syrian refugees, the Palestinian refugees, the situation in Lebanon in general. So, and then I kind of decided to stay because there's so much, so much that people can do, outsiders can do here. So what do you do? And the whole idea is that we do creative projects. So it's quite, the envelope is open for whatever these guys want to do. But I've met like a bunch of rappers, so I decided to try and help them to enable them to record their music and perform better. We also I do a lot of movie nights. We show movies in the camps, and we try to engage the kids with stories and to use their imagination. And I want to use that also to start making movies with the kids. So just creative things. I met these kids, Syrian kids in the camp, and they were rapping. I actually play bagpipes, it's traditional Scottish music. So I went one day to play with them and just have a fun day. And they did their rap performance for me, so I thought, wow, that's cool. Let's record these guys' music and let's put it on the internet and sell it. And then maybe they haven't earned enough that they can, support themselves. These guys are totally isolated from the job market. And from your point of view, what do you think people here miss most as refugees in Lebanon? What do they miss most? I mean,
the Palestinians themselves, most of them don't have memory of missing anything. For them, being a refugee is just life. They're born refugees, you know, and all likelihood they might die refugees, you know. So, but there's still like a collective longing for just, you know, peace in their own land. Here in Lebanon, Palestinians can't actually own land outside these tiny camps. They're not allowed to work. So I think it's a longing for normality. The Syrians as well, yeah. I mean, the Syrian Palestinians that are here, they're double refugees. So yeah, they're, I don't know, you could say they're doubly, you know, longing just kind of normality and home. So yeah. Tony nám představil kluky, se kterými v Nahr el-Baret nahrává rap. Všichni jsou Palestinci. Někteří se narodili v Libanonu, jiní v syrském Jarmuku, největším palestinském uprchlickém táboře, který se nachází na předměstí Damašku. Po roce 2012 se prakticky všech 150 000 obyvatel tábora rozuteklo, protože v něm začaly ostré boje mezi syrskými povstalci a režimem Bašára Asada. O 2 roky později vyprázdněný tábor obsadil Islámský stát a dnes jej drží jako poslední ostrov odporu na předměstí hlavního města. قضيت حياتي كلها من بنت لبنت بحبك اليوم بكره بنسى هيك انا كنت قاعد لحالي عم بتذكر كم مره خنت يا ما صالوني لكن انا ولا مره صنت تعرفت As you are born in Syria or in Lebanon, what do Palestine means for you? يعني كل شيء لأنه أجدادنا كمان حكونا عن فلسطين. هي المرجع الأول والأخير لنا. هي المرجع الأول والأخير لنا. وبعدين وطننا. What would you like to do with the rap music? أنا فلسطيني وبنوصل رسالة إنه إحنا لازم نكون بحرية أكثر ونكون عندنا مستقبل. What do you expect from the life in Germany? تتعلم أول شيء تاخذ حريتك بكل شيء. هناك كل حرية وتشتغل كيف ما بدك. يعني رح نبني مستقبلنا احنا. رح نبني مستقبلنا. في مين يشرب فيكم هيك؟ في مين يساعدنا مستقبلنا. His mother and his sister, they are living in Germany because of the war. So they are now separate. So they are living here alone and waiting for the moment to travel to Germany to live with his mom and his sister. دعوة رضا الله منك يا أم بتكفيني قولي للناس كلها إني ما رحت بعيد لو مهما الوقت طول راجع على المخيم أكيد راجع على الشارع تاعي على البيت. Zatímco jsme natáčeli v táboře Nahr el-Baret, moje kamarádka Hiba mi z 200 km vzdáleného Damašku psala, jak ten den zabili sebevražedné výbuchy ve městě přes 40 lidí. Bylo právě výročí 6 let od začátku syrské války. Nepřátelsky naladěný Izrael na jihu, válčící Sýrie ze zbylých stran a jeden uprchlík na každé 3 obyvatele má na život v Libanonu zásadní vliv. Důsledky napjaté atmosféry jsem pocítil, když jsem se šel zeptat do přístavu na loď pryč ze země. Vojáci u mě při prohlídce našli 2 cestovní pasy a začali mě podezírat, že jsem agent izraelského Mosadu. Po několika převozech v poutech jsem strávil noc ve vězení. Noc tam se mnou trávil kvůli neplatným dokladům i syrští a palestinští uprchlíci. Říkali, že po letech v Libanonu jsou na podobné situace zvyklí. Když nás další den pustili ven, odletěli jsme s Anetou ze země. Oni zůstali v Libanonu, zemi, která se sice snaží pomoct, pro většinu uprchlíků ale zůstává vězením, ze kterého se v dohledné době nemají jak dostat ven.